Are you a student of BCA or BSc and going to third year? Yes, this video is made for you. So don't scroll the video. Myself Arpana Grover, Director at Informatics Studies Private Limited, Chandigarh. Yes, students, if you are a BCA or BSc student, I can give you 4 direct reasons why MCA is the best option for you as a future option after your graduation. So listen to the video carefully. Students, if you are a BCA or a BSc student and you are opting MCA entrance or MCA program as a future career, but yes, MCA from a top-notch universities matters a lot. क्यों? बिकॉज मैं आपको 4 डायरेक्ट रीजंस दे सकती हूँ कि MCA आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोवाइडेड आप MCA एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, से NIT से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, VIT वेलोर से. दीज आर द बेस्ट टाइप ऑफ MCAs जहाँ पर कि आप पढ़ के बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं. सो पहली तो अगर हम बात करें, आफ्टर डूइंग MCA आपके पास इतने अच्छे पैकेज होते हैं. द टॉप MNCs लाइक गूगल, डेलॉयट, फ्लिक्सट्रॉनिक्स, many other companies, they hire you as a freshers at a very good package which starts from 25 to 30 lakhs and moves up to 70 to 80 lakhs per annum. So this is one of the best package, and obviously the MCA now is a 2-year program. Except from NITs, only 10 NITs are offering you 3-year program. Otherwise all over India if you say MCA आपको 2 साल की ही मिलेगी. So first best option अगर मैं आपको बोलूँ कि the placements after doing MCA from the top-notch universities of India is very, very good. So you can rely upon these NITs, triple ITs, Delhi University and JNU for your bright future. Second point, government jobs. आज आप बहुत ज़्यादा बच्चे जो है government jobs की तरफ जा रहे हैं, but again इतना ज़्यादा competition है कि you are not able to get that job. So MCA is again one of the option through which you can join the government sector. In every government jobs, say whether it is NHPC or it is a banking sector, everywhere the MCAs are hired very easily. And the option कि अगर आप वहाँ देखो इतना crowd नहीं है, because the eligibility for these jobs is just MCA. So अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी जाना चाहते हो, गवर्नमेंट में भी काम करना चाहते हो, चाहे आप NHPC चले जाओ, BHEL चले जाओ, NTPC चले जाओ, या फिर अगर आप बैंकिंग जॉब्स देखो, एवरीवेयर यू कैन सी MCAs आर इजीली हायर्ड. थर्ड पॉइंट अगर आप देखो, अगर आप बाहर जाना चाहते हो अब्रॉड, सो MCA इज अ डायरेक्ट वीजा फॉर द अब्रॉड कंपनीज. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द प्लेसमेंट्स मेनी कंपनीज आर देयर विच आर हैविंग देयर अब्रॉड बेस. So after doing MCA you are having a chance to go abroad with these companies. If you want to settle there permanently आप settle हो सकते हैं, but अगर आप वापस भी आना चाहिए एक temporary base पर 1 साल 2 साल वहाँ रहकर काम सीख कर वापस इंडिया भी आ सकते हैं. So this is one of the best option. And fourth option अगर मैं आपको बोलूँ, the fee structures of the government universities of India is very, very low. It is as low as 200 for 2 years of program in JNU. So if you are thinking about MCA and you are thinking कि if you are thinking about कि मुझे पोस्ट ग्रेड करना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, I can't afford it, then MCA again is a very best option because government universities, they don't demand money, they demand just your hard work, your dedication towards studies, and they provide you the best career. So don't miss a chance. MCA is one of the best sought out career for you for BCAs and BSc. And Informatics proudly announces the new batches for MCA entrance 2025-26 from 1st of June 2025. The registrations are open. The links for the registration and the form for the registration is given in the description. और अगर आपको हमसे बात करनी है डायरेक्टली, आपको कुछ क्वेरी सॉल्व करनी है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि वाई MCA तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन विजिट आवर कैंपस एनी टाइम इन सेक्टर 35 or you can call us the helpline numbers which are given in the description of the video. So फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, you can call us. We are always available for you. So take MCA as one of the best options. So think MCA, think Informatics. Bye.